ആണോ എടുക്കുന്നത്? സെൽഫി ആണോ എടുക്കുന്നത്? സംശയമില്ല. So now for the moment we all have been waiting for, our guest of honor, the very own His Holiness. I'd like to invite him kindly to the stage to offer a few words. ഏക ദൈവതിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. Most respected Nicholas Rimeni, the president of this meeting, His Grace Mathews, and the distinguished guests who are on the dais, and also the priests and beloved faithful of the church. Usually, after the reception welcome meeting, everyone after his speech will disappear from the dais. But here it is a pity that they are all staying here. So I have to address each and every one of them. Usually I speak sitting when the people are sitting in the crowd. But you are all seated in the chairs and nobody can see me, since I am not tall enough to be seen. So I preferred, even Nicolaus Tirumeni asked me to speak sitting. He can speak. I know, but I cannot. That is why I am standing here. First of all, I congratulate Marthoma Tirumeni, the Northeast American Diocese Secretary, and all the managing committee members and Diocesan Council, convening this great and miraculous reception meeting. Of course, Northeast Diocese, even if it is not, or it has not published what will be the amount of Catholic aid collection, I say it is one of the best dioceses of the church, as well as the Diocese of Delhi.
because I have to meet with Mathews Tirumeni frequently than Nicolaus Tirumeni. We were together in the seminary teaching, and now he has opted for the Delhi Diocese. And it is very blessing that he came over here at this reception. Not only this, in the morning there was, in the last evening, the reception by the Bronx Pali and its Jubilee celebrations. It's a blessing that this time he is with us. Thank you very much, our distinguished guests. So some of them are Malayalis living here, and others are some way or other related to us. It is a great joy to be with you, because after many receptions through the last 11 months, now the next October 15th will be my first anniversary on the throne of Catholicose. So before that, hundreds of receptions were there in Kerala as well as outside Kerala and outside India. I'm happy to see that our church members are very glad to see the progress of the church. They have very good ideas. I know that even from the beginning of my enthronement, I was getting so many messages. In all of them, they congratulate me first. Then they are giving very valuable advices and also explaining their visions of the church in the future. I have consolidated all these messages and also the visions of our faithful. So in the last work committee, we have made a 30-year plan for the future of our church. Why 30 years? Because in 2052, it will be the 2000th birthday of Malankara Orthodox Church in Kerala. 2000 ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന 2082 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഈ സഭ എന്തായിരിക്കണമെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊരു വീക്ഷണം വേണം. അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊരു താല്പര്യമുണ്ടാവണം. We have many problems. We have many limitations. But we have to strive for our ideas to be implemented in this world. May I take one verse, half of a verse, from St. Matthew chapter 28, verse 19. Go and make disciples of all the nations. Two aspects are there. Make disciples all the nations. So our call and mission is a global reality. We cannot limit ourselves to a certain area or locality or to a certain people of any tribe. The church should include all nations. I think it is the meaning of the Greek word Catholic.
കാതോലിക്കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ പൊതുവിൻ്റെ പിതാവെന്നാണ് പറയുന്നത് മലയാളത്തിൽ. So we are yet to work for the betterment of all the nations, so that all should come as the disciples of Jesus Christ. That doesn't mean that they are all baptized. They may be baptized. We have to communicate our mission to be so that they be baptized. But even not, we cannot avoid them from the wider circle of the church. Because Jesus Christ has instructed us, go ye make disciples of all nations. When Solomon was praying at the dedication of the first temple of Jerusalem, he had 3 supplications to submitted to God. And the third one, first 2 are concerning the Jews. And the third one was that if anybody who are not a Jew or anybody from the Gentile come and pray in this temple, you must hear their words and respond to them. So the Jerusalem temple was also built in a global vision and mission. It is directed by God Himself. And the same thing Jesus Christ says when He was entering the temple on the day of the Hosanna, recollecting the verse from Isaiah and Jeremiah. This temple is my Lord's temple, and this is for all nations. This temple is my Father's temple, and this is for all nations. So the Catholicity of the church includes not only the faith, not only the fullness of the faith, but also the fullness of all people living in the world. So our vision should be a global vision. We have to find a global understanding of manhood and humanity. We have to aim at a universal brotherhood. That universal brotherhood means sharing and caring whatever you have with your brothers. That is what Jesus Christ instructed us, and that is what the first century Christians practiced. Because of our selfishness and because of our greed, it failed. It failed for later centuries. Even now, I don't know how many of us can absorb the idea that all possessions which we have belong also to the others. What is necessary or necessary for each and everyone's living, the rest belongs to others. And there we have the very understanding of universal brotherhood. I think it is to be communicated, and all the faithful Christians, irrespective of denominations, and all the faithful religions, irrespective of their caste or creed, let us all worship together. You worship with your understanding and your denomination, your identity.
There is no barring in keeping one's own identity in worship or faith. But we have to unite for one thing. We, all the religions, all the faithful, all the Christians, we have to unite for establishing a universal brotherhood in this world. It is for which we are called to this world. We can leave everything in this world. We have received many things from God. What we have is to share with the people who are afflicted, the people who are marginalized, the people who are depressed or downtrodden. But we have to take it seriously into our mind. And thereby, if we can, by the God's grace, according to St. Paul, we can do everything by God's grace. So, we have to rethink it. Now we are not ready to accept this idea, I know. But we have to rethink it. We have to meditate on it. And we have to find that is establishing the universal brotherhood in caring and sharing is the call from Jesus Christ. Not only that, it is also the call from all the religions of the world. There is no religion which is not teaching love. Everybody teaches love. But love extends. That love extends if it is an agape, unconditional love. When it extends to all the limits of the world, it is limitless. There we have to find a new reality and we have to strive for that. If we have a mind, if there is a will, there is a way, everybody says, like that. So let me quote one word only from Marcus Ward, one of the founder teachers of Sarambat University. Expect great things from God and attempt great things for God. Let that be our vision and mission. Thank you all for all the good words and receptions and everything. God bless you all. I would like to invite our Diocesan Metropolitan to give this one. I would like to call all the Diocesan Council members, Managing Committee members, you can come forward. I would like to extend our sincere thanks to all the clergy members and all the members of this diocese for this great contribution to our Catholicate. സഭയുടെ
ഈ വർഷത്തെ കാതോലിക്കേറ്റ് കളക്ഷൻ്റെ ടാർജറ്റ് 10 കോടി രൂപയാണ്. മുപ്പത് ഭദ്രാസനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് 10 കോടി രൂപ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിൽ 1/5 നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഡയോസീസിൽ നിന്ന് കിട്ടി എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷം. ഡൽഹി ഡയോസീസ് ഇതുവരെ തന്നിട്ടില്ല, ബാക്കി തരുന്നു. ബാക്കി അവർ പൂർത്തീകരിക്കുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിചാരം. അഭിമന്യ നിക്കോളാവോസ് തിരുമേനി ചിലരുടെയൊക്കെ പേര് വിളിച്ചപ്പോൾ തിരുമേനി അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, കുറഞ്ഞു പോയി എന്ന്. ഞാനന്നേരം ഓർത്തു, നീതിസാരത്തിൽ അനേക സംസ്കൃത ശ്ലോകങ്ങളാണ്. നീതിസാരത്തിനകത്ത് ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, പട്ടിയിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു ഗുണപാഠം അല്പത്തിനാലും അധികത്തിനാലും സന്തോഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പട്ടിക്ക് ഒരു എല്ലും കഷ്ണം ഇട്ട് കൊടുത്താലും അത് വാലാട്ടും, 10 എല്ല് കഷ്ണം ഒരുമിച്ചിട്ടാലും അതേ വാലാട്ടമാണ്. അല്പത്തിലാലും അധികത്തിലാലും സന്തോഷിക്കുന്നു. തിരുമേനി പറഞ്ഞു, ഇനി കുറച്ച് കിട്ടാനുണ്ട്, അതെല്ലാം പുറകാലെ കിട്ടുന്നതാണ്. തിരുമേനി ഒന്നുകൂടെ വരണമെങ്കിലും ഞാൻ വരാം. അത് കിട്ടുമ്പോൾ ഒരുമിച്ച് തന്നാൽ വളരെ സന്തോഷമാണ്. ഈ വർഷം വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റിയും ഒക്കെ കൂടിയപ്പോൾ ഈ 10 കോടി ടാർജറ്റ് കഴിഞ്ഞ കോവിഡിന് മുമ്പ് നമ്മൾ 9 കോടിയിൽ അധികം കളക്ട് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് കോവിഡ് വന്ന് അത് 5 കോടിയിൽ മിച്ചമായി, കുറഞ്ഞു പോയി. 2 വർഷമായി. ഈ വർഷം എങ്ങനെയാണത് 10 കോടിയിൽ എത്തിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അവരോടൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞു, ഈ വർഷം ഏതായിരുന്നാലും 10 കോടി എത്തിയിരിക്കും. അത് ഞാൻ അമേരിക്കയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് ഓർത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ്. ഏതായിരുന്നാലും അത് അസ്ഥാനത്തായില്ല. നിങ്ങളുടെ വലിയ ആ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ, വലിയ സഹകരണത്തിന് പ്രത്യേകമായി നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. തരാത്ത പള്ളികളെ നേരിട്ട് ഞാൻ വിളിക്കുന്നതാണ് എന്നുള്ള കാര്യം അറിയും. So next, little change. On behalf of the managing committee, I'd like to call Shaji Varghese. So the managing committee members of our church, including Shaji Varghese, are, of course, Binu Kupara, KG Uman, as well as from the clergy, it's Reverend Father Blessing Varghese. So on behalf of the managing committee, I'd like to invite Shaji to kindly come forward. ത്രിയേക ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധ കാതോലിക്ക ബാവ തിരുമേനി, respected His Grace Zachariah Mar Nicholas, respected His Grace Yohanan Mar Dimitrios, Honorable Senator Kevin Thomas, Bishop John C. Respected dear managing committee members, council members, respected co-episcopos, respected reverend fathers, respected deacons, സ്നേഹമുള്ളവരെ, വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടും അതിലേറെ അഭിമാനത്തോടും കൂടിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ നിൽക്കുന്നത്. മലങ്കര സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷൻ, മാർത്തോമായുടെ പിൻഗാമി,
പരിശുദ്ധ ബസേലിയോസ് മാർത്തോമ മാത്യൂസ് തൃതീയൻ ബാവ ഇന്ന് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് അമേരിക്കൻ ഭദ്രാസനത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ്. നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് അമേരിക്കൻ ഭദ്രാസനം ഇന്ന് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധ ബാവ തിരുമേനിയെ പറ്റി ഒന്നാലോചിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. എൻ്റെ മനസ്സിൽ ആദ്യം ഓടിയെത്തുന്നത് പട്ടിണി പാവങ്ങൾക്കെന്നും തുണയായി, രോഗികൾ ദുഃഖിതർക്ക് ആലംബമായി. കാതോലിക്ക മംഗളഗാനത്തിലെ 2 വരികളാണ്. സ്വന്തം ജീവിതം കൊണ്ട് ഇത് പ്രാവർത്തികമാക്കി കാണിച്ച ഒരു വലിയ പിതാവാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ മധ്യേ ഇരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 17ഓളം ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ബാവ നേരിട്ട് നടത്തുന്നുണ്ട്. എത്ര പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയെന്നുള്ളതല്ല, അതെല്ലാം ഭംഗിയായി നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഏറ്റവും പുതിയതായി പരിശുദ്ധ ബാവ തിരുമേനിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്നതാണ് സഹോദരൻ പദ്ധതി. മുൻഗാമിയായ പരിശുദ്ധ ബസേലിയോസ് മാർത്തോമ പൗലൂസ് തൃതീയൻ ബാവയുടെ പാവന സ്മരണയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത പദ്ധതിയാണ്. പരിശുദ്ധ ബാവ തിരുമേനി സഭയ്ക്ക് വളരെയേറെ പ്രയാസമുള്ള ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ഈ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തത്. അതിനുശേഷം 2 മലങ്കര സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനി അസോസിയേഷൻ നടത്തി. അതിനുശേഷം മലങ്കര അസോസിയേഷൻ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗം നടത്തി. അതിനുശേഷം 7 മെത്രാപോലിത്തന്മാരെ വാഴിച്ചു. ഈ ചുരുങ്ങിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു മലങ്കര മെത്രാപോലിത്ത ചെയ്യേണ്ടതായ എല്ലാ കടമകളും ചെയ്തു തീർത്തു. പരമകാരുണ്യവാനായ ദൈവം പരിശുദ്ധ ബാവ തിരുമേനിക്ക് എല്ലാവിധ ആഗ്രഹവും ദീർഘായുസും നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധനായ വട്ടശ്ശേരി തിരുമേനി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, അന്ത്യകൽപ്പനയിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, കാതോലിക്കേറ്റിനെ നിങ്ങൾ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി പോലെ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന്. പരിശുദ്ധ സഭ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ അനേകമാണ്. ഇന്ന് 2017 സുപ്രീം കോടതി വിധി നടപ്പിലാക്കിയെടുക്കുവാൻ സഭ ഏറെ പാടുപെടുന്നു. അതുപോലെ സഭയെയും സഭാപിതാക്കന്മാരെയും നവമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ തേജോവധം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഓരോ മലങ്കര നസ്രാണികളുടെ ചുമതലയാണ് ഇതിനെതിരെയെല്ലാം പ്രതികരിക്കേണ്ടത്. മാർത്തോമായുടെ മക്കളെന്ന നിലയിൽ നാം ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നിന്ന് ഈ ശ്രമങ്ങളെല്ലാം അടിച്ചു തോൽപ്പിക്കണം. പരിശുദ്ധ സഭയോടും മാർത്തോമാ സിംഹാസനത്തിനോടും നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് അമേരിക്കൻ ഭദ്രാസനത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ കൂറും ഭക്തിയും ആദരവും അർപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കുകയാണ്. കാതോലിക്ക സിംഹാസനം നീണാൽ വാഴട്ടെ. മോറന്മാർ ബസേലിയോസ് മാർത്തോമ മാത്യൂസ് തൃതീയൻ ബാവയ്ക്ക് എല്ലാവിധ ആയുസ്സും ആരോഗ്യവും നൽകി ഈ സഭയെ നയിക്കുവാനുള്ള ശക്തി നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. We have, thank you, Shaji Verghese, for a wonderful message and giving that passion that we all need as we welcome our beloved primate of our church to our diocese.